Is mouth breathing related to sleep problems? And also sometimes padukoni lechaga we feel like choking. So definitely mouth breathing means you are not getting enough air through your normal airway. For example, if your nose gets blocked or if your lower airway is getting blocked, అప్పుడు ఏంటంటే మీరు నోరు తెరిచి ఎక్కువ గాలి తీసుకోవటానికి ట్రై చేస్తుంటారు. సో మౌత్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ స్లీప్ యాప్నీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది.